Так. Ага. Ладно, давайте начнем. Блин, что-то тормозит как будто бы. Почему тормозит? Непонятно. Ну ладно. Здорово, Гудзон. Привет. Лол. Окей. Ну, давайте так начнем. В общем, игра называется Kimbot. Игра сделана, типа, ну, маленькой инди-студией. Их там где-то 6, 7, 8 человек, наверное. Но посмотрим. Игра очень сильно похожа на Ratchet и Clank, как говорят. Вот. И думаю, стоит заценить. Глянуть, что кого вообще. Интересная игрушка. Насколько я знаю. Мне его рекомендовали кое-какие ребята из ВК. Ну, там зрители имеется в виду. Какие колоритные персонажи. Знаю, это звучит сложно, но если ты будешь просто следовать моим планам, очень скоро мы окажемся на свободе. И дома. Что скажешь? Элло, ты вообще слышишь мой блестящий план побега? Криминалы какие-то прям. Ну ладно, давай начнем сначала. Я Дрони. Какой у тебя персональный идентификатор? Тебя как звать-то? Ну, холодный приемчик. Ну ладно, пусть будет так. Посмотрим, как ты запоешь, когда я свалю отсюда без тебя. А если вдруг мне удастся вытащить отсюда нас обоих, тебе придется смириться с мыслью, что ты навечно обязан мне жизнью. Смотри, учись, красавчик. Шеф. Водила, заглохни, дрон. Но это же важно. Я сказал, закрой свой клапан, куча металлолома. Я могу болтать хоть весь день. Вот во имя карбюратора, чё? Я наконец-то слушаешь меня. Знаешь, с тех пор, как ты бросил меня сюда с этим капитаном Улыбкой, меня что-то порядком укачало. 9. И что-то меня подсказывает, что ты не выполняешь свои обязанности. 8. Соответственно, с конвенциями об алгоритмах. 7. Не, я понимаю, что бандиты не очень-то жалуют правила. 6. Но все же, где хоть немного старания, где уважение? 5. Ну что, последний раз, когда меня похищали, меня хотя бы был беда принести. Да, у дрона был действительно какой-то план, и он его придерживался. Что такое? Проклятие. Ну, карибские мотивы заиграли. О, маракасы заиграли. Ну, что я тебе говорил? Хорошо, что мне хватает ума подумать за нас обоих. Ну так что, ты собираешься назвать мне свое имя? Или мне назвать тебя просто капитаном Улыбкой? Экзи. Боже, как банально. Жалею даже, что спросил. Ну, Экзи, теперь, когда я спас тебе жизнь, я попрошу тебя об одолжении. Вытащи меня отсюда к чертовой бабушке. Мечтай, за тебя теперь все банды у меня на хвосте. Я предпочитаю, чтобы меня растоптали бандиты, чем терпеть всю дорогу безмозглого дрона.
Да брось ты не пожалеешь, что взял меня с собой. Ты ведь хочешь убраться с этой планеты. Я попробую зацепиться за корабль как тем, но мне понадобится твоя помощь. Ты можешь вытащить меня из залива данных? Что, ты можешь просто взять, найти корабль? Ну да, вообще-то даже есть один, который нас ждет. Он вон там, в центре за доками. Ну хорошо, но при одном условии. Как только мы покинем орбиту залива, наши пути разойдутся. Я никогда больше не хочу видеть и слышать, и даже думать о тебе. Ты понял? Ладно. Знаешь, с таким отношением я сам буду счастлив, никогда больше не видеть твоего лица. Да, пошли уже. Окей. Офигеть, даже следы остаются. Двойной прыжок есть. О! Чего? Наебить. Ладно. Так, дэш даже есть. Ага. Но так в ближнем бою е. Так, подождите, а это можно поменять? Как-то. Так, атака в ближнем бою. Давайте лучше на мишку. Во, намного лучше. Ну да, прям реально как Ратчете. Бьем коробочки. Получаем ништяки. Окейшки. Ладно, выкладывай. Как ты сам оказался на заднем сиденье мафиозной тачки? Ну, он, ясное дело, мне рассказал, почему он там оказался. А чё это место такое кайфовое? Я бы на их месте тут остался вообще. Или это все виртуальная реальность? Не по натуре, так сказать. Чисто какие-то лечебные дроны тут ходят. Что ты делаешь? Это просто отдыхай. Их бить не на... ну сорян, извините. Я случайно грохнул гражданского. Черт побери. Благородные жители залива данных. Посмотри на них. Рыбалка, отдых, наслаждение жизни. Как же им повезло бездельничать целый день. Что я тебе говорил про бесполезный трёп? Молчи, если ничего, нечего сказать по делу. Ага. Ну, пока все довольно-таки просто. Вот здесь, например, на этой торговой площадке продаются незамерзайки и всякие прочие полезные штуковины. Да уж, из категории бесполезные безделушки, от которых никому никакого толку. Ну да. А тут у нас есть какой-то ништячок. Изобличение диджерибуты. Тут такое дело, я-то знаю, что это планета огромный правительственный сервер. Тут они и хранят свои самые опасные тайны. Местные жители здесь так приманка. Да-да, все это сделано так, что мы думали, что нефть не важна, но клянусь могилой своей мамаши, я тут не просто чепуху несу. Я знаю истину, хотите знать откуда? Только гляньте на этих роботов, они же загорают. Только подумайте, видели когда-нибудь загорелого робота? Говорю же вам, это не совпадение.
А синие трубки вокруг планеты видали? Так вот это государственная тайна. Над ним летают. Я видел своими глазами. Очень даже похоже на правду. Да-да. О, клубная музыка. Вечеринка. Я реально могу танцевать. Нормально. Даже диджей есть. You know what those blue pipes are for? I bet you don't. They're pumping water to cool off those memory banks. They're literally one of the planet's biggest tourist traps. I liked you better when you didn't talk. А, да ладно, покоцался. Тута Джуса. 404 бара. Прикольно. Нормально. А, блин, дерьма кусок. We're not. I'm Shipset. I was designed to be systems manager for Database Central Bank. But crunching numbers all day just got so boring. So I spent months devising a plan to break free of my position and make off with every bot coin in the bank. And it worked! Kinda. Sorta. Uh-huh. And what part of that spiel am I supposed to care about? Так, у этого дрона был какой-то план по краже каких-то данных из этого сервера. Окей. Но пока действительно особого интереса в этом нет, но может быть. Это действительно может быть интересно. Ауч. Так, изоблачение диджерибута. А я ведь пытался вас предупредить, ребятишки. Ах, пытался. Но кто бы меня слушал, никак думали, я не умнее вашего ржавого бота. А нет, правда-то я все знаю. Столько месяцев сократил, все кумекал, что это за загадка такая. И вот что я вам скажу. Теперь это все известно. Туристы-то эти, что рыбачат, шпионы они. Только подумать, удочки ихние, это антенны. Через них-то они передают своим начальникам все секреты. Видел, как они шастают по ночам, у синих труб трутся, тайны передают. Это все правда.
Это не я, тут схема поехала. То есть тут прям реально роботы роботами живут, ну типа, с каким-то сознанием, так скажем. То есть это не полная иллюзия. Реальные какие-то жители в этом всем есть. Ну, кто-то же пишет все эти заголовки. О, корабль, реально. А, ёб твою мать. Жесть. Впервые попался на это. О, да ладно. Прикольная мини-игра. Ты чё, хакер? Но ты совсем не похож на технаря. Я научился трюкам еще до того, как тебе собрали из кучи гаек. Я надеюсь, ради твоего же блага, что ты не соврал насчет того корабля. Я? Наврал? Да никогда. Ты чё? Сосредоточься. Сейчас мы глубоко на территории Рабалеона. Хорошо, я признаю, мне просто любопытно. Кто ты такой, Экзе? Нет. О нет, кажется, я внезапно забыл, где этот космический корабль. Окей, я наемник, ясно. Драки, взломные вслеживания. В этом вся моя жизнь. По крайней мере, так было раньше. Оказался не в то время, не в том месте. Теперь алгоритм назначил награду за мою голову, и с тех пор я в бегах. Когда Рабалеоны пронюхали, что я нахожусь на заливе, они напали на меня, чтобы потребовать бабки. Ну да, похоже, госпожа удача столкнула нас обоих с тобой в этой машине. И все же, с каких пор бандиты начали подрабатывать охотникам за головами? О, вот и лучик, Рабалеон, прям по курсу. Ага. Вот это, блин, Devil May Cry, ёпта. Ладно. Окей, нормально. А, лол. Прикольно. Да если бы я захотел, я бы их всех тут взорвал. Мне просто хотелось оценить именно твои способности. А, окей. Как скажешь. More and more mobsters. Means my plan is working. Угу. Фликер. А, да ладно. Who the heck is that? Ну, мано, я с ними справился. Ха. Да, что это? А, у него ствол есть? Где ты это достал? Да я просто валялся тут рядом одним из бандитов, которых ты нокаутировал. Ну-ка, дай сюда. Это мое оружие.
Ё-моё. I know how to cross through. Нихера себе, прям нормальная такая экшн-камера. А. Give up already! Nobody escapes the remote Leones! Змейка. Even are you? Блин, больно нахер. Я протерял его! Я, сука, сдохну сейчас. О, повезло. Where do you think you two are going? I ain't letting a payday this big slip away. The bounty's on your heads are dead or alive, and I ain't fussed which way that's gotta go. Блин, вот это матная игра. Не, ну этот стол надо прокачать, я надеюсь, есть прокачка. Oh, scrap. I'm red alert. Oh, I got a bad feeling about this. Well, all your yammering isn't gonna help. Ключи. Уф. Ага. Так вот, вы глаза свои откройте, я-то знаю, что борьба у нас неравная, но сдаваться я не собираюсь, уж точно не сейчас. Придет день, и начальство эту ошибку совершит, и все вы тогда увидите, что прав был я, всегда прав. И музыка у них все время грохочет. Но ведь так и есть прикрытие, чтоб не слыхал никто, что данные, как данные передают. Но вы же меня слушаете, вот придут за вами, я уж тогда-то приду, я-то посмотрю прямо в глаза вам и улыбнусь. И скажу, улыбнусь и скажу, а я говорил. И может тогда хоть кто-то начнет слушать старого диджей-ребута. И тогда мы зададим жару этим недороботам. Окей. Какой-то прикольный чел, походу. Watch it for the king to stop him! I swear, I gotta get out of my chair!
Коцает тварь. Так. Пилы теперь я вообще не вижу. Как будто бы сложность подскочила. Чуть-чуть повыше. Это магазин, лол. Ничего себе. Покупай. Скидки без скама 100%. Здравствуйте, покупатели. Модные, блестящие, невероятно ценные вещички интересуют? Тогда вы по адресу. У нас есть для вас множество товаров, необлагаемых налогом. Необлагаемых налогом? Беру. Да они же мошенники, дрони, не попадайся на это дерьмо. Ну что покупаете? Могу ли я заинтересовать вас вашим недавно созданным, но слегка бывшим употребленным оружием? Купить 10 и получить один бесплатно? Окей. Подожди-ка, это же космодропшиппинг. На Ботика Экспресс их раздают чуть ли не бесплатно. Живи мой борт. Они же профессионалы. И что будем делать? Как насчет чего-то действительно полезного? Например, оружие, гранаты, что-нибудь такое? О, конечно. Если у вас есть оружие, мы можем его улучшить. Но прежде всего технические специалисты. У меня вообще-то есть сейчас оружия нет. Тогда вы именно тот клиент, которого мы ищем. Представляем вам наш эксклюзивный приветственный пакет. Окей, будучи нашим уважаемым первым и пока единственным клиентом, вам полагается бесплатный подарок — оружие. И если наш подарок вам по душе, пожалуйста, обязательно заходите еще. Мы всегда здесь и в ожидании вашего визита. Давайте, что там? Окей. Так, 2 пистолета. Пушки Акимбо. Кисломет и лазерная пушка. Ну, мне лазерная пушка как будто бы интересна. Но в то же время у меня какой-то говноган. И мне больше бы подошли, наверное, пушки Акимбо. Самый мощный инструмент для всей семьи. Окей. Но и что-то мне кажется, что вот эта вот тема, она дорогущая в плане боеприпасов и все такое. А это, скорее всего, как автомат. Ну, давайте лазерную пушку возьму. Ага. При столкновении с врагом возникает второй луч. Блин, может купить еще пистолета? Хотя я долго копил на самом деле. 342 уже. Ладно, давай заценю. Добавляет взрывы. Окей. В самых опасных ситуациях используйте лучшее оружие. При стрельбе вместо боеприпасов расходуется энергия. Получайте энергию, взрывая врагов. Так, подожди. А где лазерная пушка? Только одно оружие я могу носить с собой? Серьезно? Это так? Блин. То есть это такой лазерный. Ну ё-моё. Ну давай пока с пистолетом побегаем, посмотрим, что они из себя представляют. Кликер. Нет, чертов корабль, эти бандиты все репеют с каждой минуты. Нифига себе он мощный. Блин, а город-то прям реально вроде как город.
Окей. Пока справляемся. Но энергия на исходе. Поэтому возьмем автомат. Booyah! We make a great team. Those turrets are no match for us. You're still doing absolutely nothing. Да, он до сих пор ни хера не делает. Оп. Оу, откуда? Ага. They must Ну, они have ночью planted поставили a туда boat эту there. лодку. Видимо, They're хотят probably устроить нам waiting to засаду. ambush us. How do you know? С чего ты решил? Потому что я поступил бы именно так. Ну, засада или нет, я против. А против меня у них не будет You шансов. want to take them all by Желаешь yourself? справиться с ними в Be my одиночку? guest. Не возражаю. Нет, ты шо, было бы несправедливо забрать всю славу себе. Ну чё, босс-файт? Надеюсь. You worthless screw! Вы бесполезные болваны, заряжайте гамма-турель. Gamma, what now? Оу, понял. Понимаю. А ёпта мою мать, а я же за стеной. Planet butts! You mind? And I don't take kindly to trespassers. Stop hiding! There's nowhere to go! Wherever you run, I will find you! А! Не-не-не, не успею. Come on, come on! We gotta get out of here fast! Ah! Stuck between monsters and a really big gun! What do we do? Да блин, охереть можно. You're just delaying the inevitable. Так, нормально. There you Вот are! ты где. Never send a good Никогда не посылайте без взрыва выполнить работу босса. Сейчас я разберу вас обоих на запчасти. Но босс вертолет. That's their boss? He's the biggest rust bucket I've ever seen! Shut up! I'm trying to focus. А, Get up, то есть dude! читскан? Nobody can outgun the Revogliones! That shield! Do your thing, Ixie! Ага.
О, черт. Вы ответите за это, боты. Надо еще вот так вот палец показать. В огне. Ну реально корабль. Вот и мой билет с этой чокнутой планеты. Но, видимо, наша сделка отменяется. Прощай навсегда. Да ладно тебе, из нас получилась неплохая команда, правда? Только представь, какие потрясающие приключения ждут нас. Ты и я, Экзо, начинающий герой, легенда века. И наша легенда войдет в века как... Да, это жестко. Че я получил? Что это было? А. Флэшбэкич какой-то. А, нет. Это в натуре происходит. Это Экзо, отправился в точку F, если хочешь выбраться с этой планеты живым. Амбассадор ждет тебя там. Солдат алгоритма? Ты что тут забыл? Залив данных в опасности, амбассадор просит твоей помощи в борьбе с угрозой. Доберись до точки Эхо. Мы позаботимся о том, чтобы путь был свободен. Из чего мне бы это делать? Выбор за тобой. При таких темпах залив данных скоро превратится в кучу металлолома. Точка Эхо — единственное место эвакуации. Ладно, амбассадор, если желает меня увидеть, он увидит меня. Вот так вот. Погнали. Stop asking questions. Not like I know anyway. Да. Are you following me? I told you, our deal's off. Hey, whoever they are, they're not playing around. You're my ticket out of here. Блин, бедолаги. Бегите, глупцы. Ё-моё. Блин, я чуть не сдох. А чё сломано было? Этот робот как будто бы сказал эмэхэ. Ага, вот эти ребята. Акулы какие-то. Yikes! Who the heck are these bolt brains? I've never seen them before. Whoever they are, I'm not going down easy. Привет, раздель. Что-то дичь проходишь? Да, прикольная довольно-таки игра. Называется Кимбот. Капец угарная. Не, ну ты глянь на механики, тут вообще же огонь. Это акулобота? А что, преследует стая рыб? Возможно. Не, ну я играл бы, если эту игру в детстве, к примеру.
Ну, типа так представим. Я бы вообще в таком кайфе был бы. Игра-то вообще супер угарная. Хоп, оп, оп, оп. А, мать твою. Уху. И мини-игры такие нормальные. Мать. The ambassador. Why does the most powerful bot in the algorithm want to see you of all people? Beats me. Bot knows I'm pretty high up on their most wanted list. Hey, me too. I mean, I assume I am. But you get a personal invitation? What makes you so special? Whatever it is, it's not like I can say no. Пришел. Ой, не. А которая из них? На, слава богу. Я подумал, я потерял ее. Мини-игры тут забавные. Там еще и змейка есть. Hey, what's that big thing over there? It looks like some kind of hologram. At this rate, we'll find out soon enough. Творим их гондонские. Я не умру в туалете. О, жесть. Да что говорить о детстве, типа, если бы я играл, вот, блин, мне и сейчас по кайфу довольно-таки. Довольно-таки давно я аркадные игры не играл. Воу-воу-воу-воу. Ауч. Easy now. I'm a lover, not a fighter. Can't we talk this through? Ау, ау. Да, в детстве, думаю, если бы мне, условно, RDR 2 показали, меня бы челюсть упал. Но не сказал бы. Все-таки понятие веселья в детстве, оно другое, нежели чем когда ты вот, ну, уже имеешь какой-то, ну, жизненный опыт в плане возраста, я имею в виду, и так далее. Вот. То есть тот же RDR 2 дать поиграть. И вот эту игру, я думаю, по большей части ребенок предпочел бы эту игру. Но в то же время непонятно, потому что игра довольно-таки... Ну, не сказать, что скилл зависимая, но кое-какие моменты тут кажутся мне... будут трудными для ребенка. В плане отбивать снаряды там ножичком. Вот так вот красиво прыгать, стрелять. Визуал. Ну, скорее. Need a selfie shooter on your weapon? Capture the moment. Only cost half your savings. Возможно, да? Don't mind them. Let's refine that weapon. Не обращай на них shall внимания, we? да, лучше усовершенствовать оружие. Блин. Keep going, minions. Burn this planet to Продолжайте, a мелюзга, cinder. сожгите планету Destroy дотла, all, разрушите and there'll nothing все, чтоб remain камней не until осталось. I get what I came А я буду for. крушить Leave nothing все до тех пор, behind. пока не получу то, зачем я сюда пришел. Every Каждое жалкое дерево, каждую every песчинку. everything Все, под they чем pathetic пытаются спрятаться эти жалкие дураки, fools уничтожьте все. Obliterate it all. These fools can lie, Эти болваны cheat, могут лгать, steal жульничать, all they воровать, want. все, что пожелают, но им никогда больше не удастся одурачить меня. Me again. Scour every inch of this planet's database, secrets Прочешите will каждый дюйм soon этой планеты, секреты залива скоро станут моими. unstoppable. Я несокрушим, ничто не сможет стать на моем пути. Я разнесу эту планету на куски и получу свой выигрыш. Окей. Who the heck is that guy? That's the first time I've ever gotten the creeps from some weirdo in a fish Блин, tank. дерьма Whoever кусок. he is, I'm not sticking around to find out.
Блин, бедные чувачки. Оп. Оп. А мне куда? Ну, типа, по сюжету. Там корабль, значит, не сюда. Ну, ни хера себе. Запись в журнале 2309. Я отметил очень странную особенность, судя по всему, океанские волны залива данных движутся в определенном ритме. Я не могу оставить без внимания такой четкий паттерн. Я в недоумении. Местные называют это приливом. Мне потребовалось долгие часы расчетов и размышлений, чтобы сформулировать и объяснить природу этого прилива. По всей вероятности, ритмичные волны возникают в связи с работой сложного планетарного метронома. Его постоянные удары влияют на весь океан. Это объяснение кажется нелепым, но это единственная теория, которая соответствует имеющимся у меня данным. Окей. Эта планета одна огромная машина. Он? Resistance is futile! Nobody can withstand the wrath of the Abyssal Army! Surrender what I came for, and I'll make your destruction quick! Вот это я ловкий прыгун, да? После этих слов я сразу же упал в воду. Кликер. Rexy, we're losing airspace. Our gunners are being shot down one by one. No! We need to get to Echo Point! We're hit. I repeat, Нас we are подбили, hit. повторяю, нас подбили. Exy, if this keeps up, Echo Эх, да Point если will be так there будет by the продолжаться, time когда you вы доберетесь до arrive. точки, до нее ничего не останется. А, окей. Но мы супер торопимся, типа. Это же точка эхо? We need your support. Hurry! Our anti-aircraft gun is right there. Talk about an army! These О! guys can barely defend Сейчас мы постреляем с турели, ребята. Huh? You know how to use this thing? I told you I picked up a lot of tricks. All right, Hotshot. Let's see how good you are at protecting me! Блин, вот это я, конечно, Come on! Shoot 'em all! даю. Oh, for God's sake! Where did they get all these ships? Yeah, this is the worst prison break ever! They just keep coming! We'll never make it out of here! Блин, это прям тренировка меткости. Это что, аймлапс? Нормально, все расстрелял. We appreciate your
Благодарим тебя за поддержку, Экзе. You're welcome, humble Пожалуйста, скромный moron. придурок, для All in a такой day's work легенды, for как я, legends это like обычное me. дело. Just hope this was worth Надеюсь, all это that стоило time. потраченного времени. Амбассадор все еще ждет тебя в точке Эхо. Учитывая ситуацию, это тебе наверняка понадобится. Снайперка? Вот Now так-то this лучше. I can get behind. Большая пушка. Give me the gun, give me the gun. No, and stop asking. Weapon hog. Окей. Снайперская винтовка. Найс. Нифига себе. У него прям такая мощная отдача еще. Minions! What's taking so long? Миньон. Obliterate this place before I really lose my patience. О, да ладно, в смысле я умер? Give me the gun, give me the gun. No, and stop asking. Окей, это была моя первая Weapon смерть. hog. Погоди. Ну, как будто бы в воздухе это работает, но... Ладно, видимо, это как дополнительный прыжок невозможно использовать. Minions! What's taking so long? Obliterate this place before I really lose my patience. Destroy everything. Destroy it all! Ой, ёлы-палы. Why did they have to send you to Echo Point? I bet Alpha Point was probably way closer than this. That's not at all how military operations work. Gah! I hate politics. Flying drone straight ahead! Get him away! Get him away! Окей. Let me at that squid-faced creep. He wouldn't stand a chance against this claw. Put my money on the squid-faced creep. Jerk. Так, подождите. Ага, ладно. Сюда. Змейка. Everything's being reduced to dust. We'll never make it to Echo Point. Don't be so sure. Echo Point's not far now.
О. Nice job. You make a great team, huh? Is that what you call this? Да. Ну, честно сказать, он реально как паразит просто прилепился. Ну, хотя разве что он мне ган дал однажды. Ну, как дал? Пострелял во время катсцены. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Echo Point is just further ahead. А! Мадафака. Да блин. I can see it. I can see it. This must be Echo Point. Finally, safety. Так, тут, кстати, будет тоже жесткий замес. It's an ambush. Oh, I knew this was a bad idea. I'll take care of this. А, блин, нет. Да, окей. Ну что там? О, наконец-то. А вот это Экзе, вот мы и наконец встретились. Это и есть амбассадор? На плакатах он выглядит больше. Следуй за мной, мы должны уйти, пока не поздно. Я должен многое тебе объяснить. Мы направляемся на флагман алгоритма. Несмотря на наши усилия, залив данных попал в руки вредоносного ПО. Вот так вот. Добро пожаловать на борт моего флагмана. Боты, благодарю, что вы с нами. Все еще не в курсе зачем. Да, приношу свои искренние изменения. У нас не было времени обсудить это в заливе данных. Мы направляемся на планету Материя. Похоже, что вредоносный ПО нашел информацию, которую искал. Прежде чем мы прибудем, я должен проинформировать вас о нашей миссии. Мы должны понимать, моя роль во Вселенной в качестве амбассадора — принести мир, справедливость и свободу всем роботам, живущим под управлением алгоритмом. И прямо сейчас мне нужна ваша помощь. И почему, собственно, меня это должно волновать? Опуская факт, что я обращался только к Экзе, вы оба видели предносном ПО. Он без каких-либо огрызений совести уничтожил залив данных, чтобы получить секретную информацию. И он способен на худшее. Вредоносный ПО? Ты имеешь в виду вот это огромное чучело с головой кальмара? Да, давным-давно вредоносный ПО служил алгоритму, он был нашим величайшим ученым. Он потратил годы, работая над тем, чтобы раскрыть секрет путешествия во времени. Секрет в артефакте.
Да это старинная легенда. Артефакт это не легенда, экзоалгоритм обнаружил его много лет назад, но вредоносный ПО стал одержим его изучением. Это сводил его с ума, он помешался на нем, стал неустойчивым, враждебным. Его больной, но блестящий ум сделал его угрозой для Вселенной. Итак, властью алгоритма я предоставил вам вредоносный ПО. Я предоставил вредоносному ПО выбор, отказаться от своих исследований или быть уничтоженным. Окей. Я думал, что смогу помочь ему, но все же я сделал... Но все, что я сделал, это дал ему шанс бежать. Я был глупцом, вредоносный ПО сбежал на планету за пределами досягаемости алгоритма. С тех пор он занят созданием своей ужасной армии, замышляет получить артефакт. И какое отношение все это разоблачение имеет к нам? Вот серьезно, вам не приходило в голову, что парень по имени Вредоносный ПО может оказаться, ну, вредоносным? Вредоносный ПО не отступил, он готов разрывать вселенную на части, чтобы заполучить артефакт. Если мы не остановим его. Мы? Я не планировал вовлекать тебя в это, Дроне. Но учитывая твою обширную внутреннюю базу данных, ты можешь оказаться полезным в этой миссии. Но самое главное, легендарный Экзо, безжалостный боец, великий хакер. Я уверен, ты не жалеешь. Ты не желаешь иметь с ними ничего общего. Это выходит за рамки личных интересов. Ты нужен нам, Экзо. Этот безумец ведет теперь войну против целой вселенной. С вашей помощью вы сможете победить. Забудьте, это все не моя забота. Вот именно, я вам не лакей. О, конечно же нет, это не односторонняя сделка. Если вы поможете мне помешать вредоносному ПО завладеть артефактами, прощу вам ваши прошлые проступки. Вы станете свободными роботами. Заманчиво, конечно, но... Я и так могу сбежать из тюрьмы в любой момент, когда захочу. Предложи мне что-нибудь поинтереснее, если хочешь, чтобы я рассказал своей жизни. Ну что ж, хорошо. Если вопрос в деньгах, то я могу обеспечить вас именно всю жизнь. В конце концов, что такое несколько биткоинов по сравнению с судьбой вселенной? Экзо? Не извините меня на секундочку. Я знаю, что мы, не очень хорошо знаем друг друга. И я знаю, что ты, наверное, никогда больше не хочешь меня увидеть, но... Деньги! Ё-моё, деньги! Просто вообрази, что ты смог бы сделать таким деньжищем. Деньги меня не парят, но я не буду пешкой алгоритма. Я не стану работать с этим дроном. Ты не будешь просто служить алгоритму Экзо, ты будешь служить всей вселенной, каждому роботу, мирно живущим под властью алгоритма. Как и ты мог бы, выбор за тобой. Давай, Экзо, если ты не хочешь сделать это ради денег и алгоритма, сделай это ради меня. Ну, я не знаю, высшего блага, дружбы. Это все не имеет значения. Дайте мне вескую причину, почему я не следует беспокоиться об этом. Разве ты не понимаешь? Если вредоносный ПО добьется успеха, вся вселенная, какой мы ее знаем, будет уничтожена, включая вас самих. Экзо, это наша последняя надежда. Ну ладно. Если это означает, что меня уберут из списка разыскных преступников, я получу свободу, это означает мне на всю мою оставшуюся вечность. Тогда я сделаю это. Я просто нужен так называемый артефакт, верно? И все? Верно. Ладно, но я не работаю на тебя. Я не принимаю от тебя приказ. Если я берусь за это, я делаю так, как считаю нужным. Твои методы не имеют значения, если не помогут установить переносное ПО. И возьми дрон с собой. Я уверен, он еще покажет свой потенциал. Если только он не будет путаться мне под ногами. Так мы что, это реально делаем? Ура, Дроне Экзо, партнеры по спасению вселенной. Это было долго. Но... нормально. Уложились. В смысле, я на корабле еще полетаю? Дроне — это одно из лучших судов алгоритма. Так оно еще и особо ценное. Держу пари, что я смогу продать его за кучу биткоинов. Если вы хотите поцарапать локас... Окей. Та планета материя, вредоносный ПО уже пытается прорваться к ее ядру. Вы должны остановить его любой ценой.
Я должен вывести свои войска. Если Вальдемар обнаружит свое присутствие, он поймет, что мы пытаемся его остановить. Не подведите. Что он взял и оставил нас здесь совсем одних? Он что, умом тронулся? Да без разницы. В любом случае, мне нужен этот... Ага, я все еще слышу тебя по радио. Возможно, вам следует сосредоточиться на избегании астероидов. Ну, я это и делаю. И читаю. Я чертовски сосредоточенный молодой человек. Wow, this evilware's really pulling out the big guns. Именно, вот почему мне необходимо ввести из строя его корабли. Вы ведь в курсе, что на корабле есть лазеры, не так ли? А, лол. Yay! Well, I spy with my giant eye. Two in the wake box on my tail. So much for flying under his radar. Hello, little ship. Who do you belong to? You might want to leave this quadrant. Don't let him intimidate you, bots. Stay on course and shut him down. I don't see you changing course. That must mean you have a death wish. I'm happy to oblige. Destroy them! Come on, Exy. Let me have a try at those lasers. In your dreams. Мать твою. Покоцался. Surprise! What's that? Not enough for ya? You want even А это прям реально челлендж по меткости. Ёба, народ, их много. Ah, there's too many of them. On your left. Let us handle Evilware's army. You focus on the mission. Ambassador? I knew you were behind this. Ебать, я ж чуть не сдох. Now, Evilware, I won't let you destroy this planet. Screw the planet, Ambassador. I just want the artifact. They have you surrounded, Exy. Dive down and lead them to the rings. That's your only way out of this. Like bugs on a windshield. It's working. We're losing them. Who taught these bozos how to drive? Calm down. I'm trying to focus on not crashing. Нормально. Дело-пало их много. Вашу ж мать, за ногу! Phew! That was close. I made a dent in his forces, but this Я isn't over нанес yet, ущерб по его bots. силам, но это You еще не must конец. destroy Вам his нужно уничтожить его orbital орбитальные cannons пушки, before прежде they чем destroy это... materia. Он уничтожит материю. Понял? Летим, летим. Don't touch my stuff. I just had it all detailed. There! Those energy regulators, I mean, the glowing spheres. Shoot them now! Do you have any idea how much these things cost? 2,641,337 Точно цену знает. There, Exy! More of those glowing things! Fire all lasers! Missile army? More like a Yeah, pistol boy. army. You can't even take down one lousy
wrong with you? Shoot it! Shoot it! Нормалдосики. You know what? I don't even care. I'm choosing not to let this bother me. Go ahead, blow up my ships. See if I'm there. They're a dime a dozen. I've got millions more, and they're all just as useless. Good work, Box. You've really got on his nerves. Now, take out the big one. No! No, 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 no! Not the big one, not the big one! Так Yes, что the не боюсь. big one. You can't! It's indestructible! You worthless bucket brains! Stop blowing up! Don't stop, Box. Фак! Было близко. Why, Ambassador? Why must you always interfere with my plans? You're out of your mind, Evilware. This obsession for the artifact has driven you insane. No! Your tiny mind just can't fathom the artifact's true potential! Ядрить. Ау, блин. Yeah! I'll tear this planet apart! The artifact Фак, will be 3 осталось. mine! You got this, Exy! Tear that thing a new blast hole! Ну, последнюю. О, есть. Нормально. No, 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 no! А, он тоже дрон типа какой-то. Haven't you taken enough from me already, Ambassador? You abandoned me and tried to steal my life's work. But soon I will have my revenge. Soon I will be the true master. Он of прям типа time. классический злодей, My да? lord, What? the data's been decrypted, my lord. We found the artifact. What? It's on the planet's surface. Excavation has already begun. Yes! You see, Ambassador? Да. All your effort has been wasted. Теперь у него хорошее настроение. Finally decrypted the secrets of Database. I know where the artifact is. Finally I'll achieve my Наконец я закончу дело жизни. My lord, Мой повелитель, дело в том, что артефакт удерживается нерушимым щитом. unbreakable shield. So brave. Так сломайте же его! Well, not you. Не ты, конечно, но кто-то еще в состоянии. Just wait, Ну погоди, Ambassador. амбассадор, моя месть уже близка. О-хо-хо-хо-хо. Да. Вот такой вот он. We've been hit by debris. Нас задело осколками, мы на пути к столкновению. Мы теряем высоту, сейчас разобьемся. Hold on, it's... Держись, держись. Сколько драмы. Накал страстей. Stop yelling and brace Прекрати for вопить, impact. приготовься к удару. Останови его, Экзе. Я еще слишком беден, чтобы умереть. Амбассадор, нас задел с осколками, мы быстро теряем высоту. 400 футов, 300, 200, 100. Exy. Come in, Exy. Экзе, ответь. Ship set. Report. Дрони докладывай, Come in, ship set. ответ Дрони. Exy. Ship set. Can you hear me? Come on, bots.
Ну же, боты, только не разваливайтесь мне тут сейчас. Фатальная системная ошибка, код 23919. Ну, ой, пожалуйста, обратитесь к администратору. Мы в порядке, но твой лучший корабль превратился в кучу металлолома. Какой план, амбассадор? Я отметил местоположение артефакта на вашей карте. Вы должны добраться до него раньше вредоносного ПО. I believe you bots have found the survival equipment. Every ship has them for emergencies. The grappling hook should prove useful to traverse Materia's surface. The grappling hook, I get. But how is a rocket launcher for survival? It's useful in volatile environments. You can use it to avoid the magnetic mines across Materia. So, take it. It's yours. Nice. Так, у нас ракетница появилась. Прикольно. Ow! Hey! What is up with this rain? Why does it burn? The algorithm used builder bots to mine and refine raw materials from the planet's surface. Due to our excessive mining operations, the planet became a toxic environment. The consequences of our actions were dire, but it created the perfect place to hide the artifact. Yeah, that's definitely the takeaway Из-за from раскопок destroying an entire начались ecosystem. кислотные I дожди. hope so too. That said, the remaining builder bots are most likely corroded past the point of reason. They might attack you too. I wasn't really agreeing with... Jeez, this guy's clueless. Так, R, левый shift. So, the water can kill us, the boss can kill us, the mines can kill us. Is there anything else here that can kill us? Well, don't forget that you'll be facing Evilware and his army. Oh, gee! That's right! I'd almost forgotten about them! That guy is everywhere! I wish I had that much power. Так. Look, that must be a builder bot. That thing is so dinky! I have an idea. Ship set, I choose you. Hey, what are you doing? Покемон пошел. Серьезно? О, прикольно. This is quite satisfying. Care to make a wager? 10 bots on ship set. Nah, sure. My money's on the builder bot. Они ставят против нашего дрона. А, я, блин, главный герой этот чел, амбассадор. Нормально, такой хитбокс и удары, блин. Сукин сын. Победа! Ура! Ship set 1, baby bot 0. Woo! There's more of them, ship set.
Нифига себе, прям надо переключаться на разные пушки. Чтоб нормально их убивать. Их очень много. Jumping above acid lakes was not on my bucket list. There's nothing to worry about, Shipset. This area has been designated considerable risk. Speak for yourself. This is highly dangerous, at least. I have the map right here, Shipset, and it clearly states considerable risk. Well, Mr. I Can Read, we're actually here. And I'm telling you, this place is highly dangerous. Thanks to all your stupid mining. You're heading towards one of our old labs. At one time, we studied the Praetors, an ancient... Boring! If I wanted a history lesson, I'd stick my head in a data cube. Very well. А. Не покоцано все-таки. Wow, an old lab. Oh, they must have been studying something here. I wonder what it was. What? Два, 4. Два, 4, 8. А, погоди, не 2, 4, 8. 4, 2, 8. 4, 2, 8. Наоборот, значит. 8. А. 4, 2, 8. Надо было окей нажать просто. Хе. Ну да. Ну блин, учитывая сколько народу делал эту игру, то вообще игрушка огонь. Just ahead lies the excavation fortress. Evilware's forces are already stationed in the area. I see you! I won't let you get in my way this time, Ambassador! Intruders in the swamp! Destroy them! Так, скоро косарик наберется, сможем прокачать пушку.
Блин, но мы уже у магазина. Блин, мне не хватит жило. Да нечего прокачивать. Welcome. Our upgrades will not disappoint. This Ну, should do it. секунд. Блин, надо было взять одну пушку. Слушай, я потратился на третью, вторую, точнее. Блин, паршиво так. Evilware can eat my chrome. Let the worker bots go home. Don't believe his media. He'll destroy materia. Those bots work in the mines. Работяги. This demonstration is an insult to the great and noble Evilware. Disperse at once. Send us home, Evilware. Very well. If you truly wish for the great Evilware to send you home, Ё-моё. stand still and prepare to... Да ну нахер ужас. Guess Отпуск. it's time to join the negotiations. Отпуск по принуждению называется. Принудительный даже, я бы сказал, отпуск. Welcome, intruders. We've been expecting you. Our great and wise Commander Evilware has ordered, crush them, rip them into shreds, impale them on pointy objects, and serve me their data cores on a platter. О, косарик набрался. Guess what, Ambassador? I found the artifact. And what about the shield? I'm working on it. I'm working on it. Speaking of which, why did you put a shield on this thing? For this exact reason. Wasting your time. We'll see about that. Did you forget who designed these shields for you? Hello, little shield. Allow me to introduce you to my giant drill. The shield I left on the artifact will buy us some time. But not much. There's no time to waste, bots. Так, ГЗ, протокол безопасности. Вдохновившись своими успешными опытами, доктор Гидроликс решил испытать свой эликсир на себе. Наполнив глубокую ванну кислотной смесью, он погрузился в жидкость в надежде осуществить чудесное преображение. Но он быстро понял, что это была ошибка. Едкая смесь начала быстро разрушать все механизмы и разъедать схему. К несчастью, доктор Гидроликс стал жертвой собственного опыта. Но его работа навсегда станет свидетельством того, что кислотные ванны — это плохая идея. Окей, ладно. Вот так вот, ребята.
Никогда не принимайте кислотные ванны. Теперь вы знаете. Теперь вы вооружены ценными знаниями. Ау, фак. Ах. Take the elevator up, boss. What elevator? This thing isn't even moving. Huh? Do you hear something? Huh, finally! Going up? Wait, up where? If our intelligence is accurate, this elevator should lead directly into Evilware's warehouse. Warehouse. Wow, look at that! A car! Ядрить, машина? Оу. Wow! Talk about a sweet ride! I remember. Я помню, мы раскопали здесь эту машину, ведь НСПО любит ее, как своего Maybe ребенка. this old clunker can get Может, us to старый the драндес может artifact. доставить нас к артефакту. Come on, let's take А, it for a прокатимся, spin. запрыгивай, Hop Экзе. in, Eggsy. Intruder alert. That is Evilware's prize. Тревогу вторжения, ценное достояние вредоносного ПО. Никто, кроме него, не имеет права водить, трогать, приближаться и даже нюхать эту машину. Забудь о них, компьютер, артефакт почти мой. Almost mine. T-3. 3 минуты. Окей. This car is old, but it Машина has старая, но у нее двигатель Мак 3. Она сможет замчать вас в ПО как раз вовремя. Вперед, отследить вредоносного ПО. Ну, погнали. Buckle up, shipset. Ёпта, я стрелять могу. Hey, that's my car. What's your damage? It doesn't matter. Once I have the artifact, I'll just reverse any damage you do to that car. Stingray! Бля, что это за ребята вообще делали эту игру? Just try not to damage the car. Slow down! You're going over the speed limit! No backseat driving. You worthless stingrays can't even stop them. Да, блин, эта машина управляется не то чтобы так себе, но она как будто инерцию теряет, физика у нее какая-то не очень. Ну, обратный ход нету резкий. Да ёб твою матища!
Ну, приехали. Кажется, игра короткая на самом деле. Мега батарейка. Наконец артефакт у меня, больше никакого дурацкого щита. Как же я долго ждал этого момента. Да, господи, как он угорает. Рыбья башка, прости, что порчу твой большой злобный момент триумфа, но дай-ка нам этот артефакт сюда. Не, ну вы на этот раз опоздали. Может, просто выстрелим его? Вы этот переломный амбассадор скоро станете усилить истинную силу артефакта. Блин, надо было сразу стрелять. Ёб твою мать. Моя голова, что случилось? Где я? Куда он делся? Что это был за свет? Stop talking and turn on a light ship set. Where are we? Это где мы? What is this? Some kind of Что это, cave? какая-то пещера? Blast must have thrown Должен us быть back взрыв, into the отбросил нас mines. обратно в шахту. We should contact the Мы должны ambassador. связаться с амбассадором. Окей. I hate caves. There's never any reception. Hey, a ball. Want to shoot some hoops, sexy? Stop it, shipset. This thing's probably important. Это прям какая-то гробница. Нихера себе, это что за... Ambassador, do you read me? Talk to me, Brickface. What are these drawings? Динозавра. We need to get across this chasm. Is something buzzing? Ah! More bugs! Жуки. I got this, shipset. My environmental scanners are picking up super high humidity levels in here. Duh, no wonder we can't contact the ambassador. Is this a cult? A secret society? A business retreat? Это крысы? Или что это?
What are those symbols? I didn't see anything like this in the mines. Huh. My internal wiki's got nothing on them. They must be super old. Or super new. This drawing again? Jeez, whoever drew it must be obsessed. А, код. 4, 6, опять 5, 5, 4, 5, 3. Не понял. Так, раз, два, три. А, 6, ё-моё. Как считаете неправильно? Так, 4, 6, 3. Ауч. Блин. Три твари. Come on, bud. Just let us through. Окей. Did the algorithm build this place? What's it even made of? Yeah. I got nothing, dude. Let's go, Exy! Dunk that ball back at the pillar! Yeah! All this dust is gonna make me sneeze! You don't even have a nose ship set. Look who's talking! Even I've got more of a face than you. Окей. Yeah, I'm gonna give that ambassador a piece of my mind. Being stranded in some backwater cave is not what I signed up for. Ambassador! Come in, Ambassador! Still no answer. I've got a signal. I'm picking up. Ugh, 5G? What is this, 5G. the Dark Ages?
Hey, I wonder if Evilware got blasted back in here too. We would have heard him laughing by now. Who needs this many doors? Блин, дерьмо. Привет, Бертоль, здорово. Акимбот, да. Помнится, ты мне его рекомендовал, по-моему. Ну, таки неплохая игра, да. Прикольная. Number ship set. What do they mean? Stand back and let the puzzle master work his magic. Веселенькая, веселенькая. Но сильно недооцененная. Прям очень сильно. Прям hidden gem на самом деле. Твою мать. Там уровень будет, который меня так заглушил, что я просто недоволен. А, серьезно? Черт. И куда мне это записать? Ладно, ща я подойду. Я не знаю, где мой телефон. Уровень в вымышленной стране с прятками от кота. Как в Воре был уровень есть. О, ну это спойлер, все, Бертольд, я тебе баню, все, пока. Пока. Так, сейчас сохраняю. Так, сейчас я подойду, воды себе налью. Я, кстати, блин, Ори надо поиграть. Давно хотел.
Ай, чё? Математика. Так. Ah, scrap. Alien math. You're on your own. Так, 1 плюс 3, 4, 8. Получается, у нас там 8. 8. 8, 5. 8, 5, 2. 8, 5. Ё-моё. 2. Ta-da! No need to thank me. I know I'm a genius. Ну, fuck. Оп. Интересно, что за уровень задушил Бертольда? А. О, магазин. There! I see a light. Maybe we can contact the ambassador from there. Searching for a signal. Time's ticking. Make a decision. Want the silent bang mod? It whispers and it doesn't shoot. A mere fortune and it's Блин. yours. Let's focus. Как будто взрывы более крутая тема, чем лазерная пушка. Ну, давай. Блин, ну взрывы как-то прикольная штука. Выбор. Ну давай. Ладно, посмотрю, что еще лазерная пушка может. Убитые враги взрываются. Блин, мне кажется, я прям супер кал взял. Так. Ага. Мать твою! Пришло время для лазера. Ауч. Сука!
Возможно, то самое место, которое задушил Бертольда. Yikes! That stuff's real acid! And strong stuff at that! Fall in there and you're as good as soup! All this stuff's falling apart. How old is this place? The only entry I can find on my wiki is about these plants. What's it say? These are plants. How much further do we have to climb? If I had legs, they'd be so tired. I've got a bad feeling about this. Calm down, Shipset. It's just bugs. Oh, golly, that's okay then. I just love bugs. Так. Какой-то мега... That's not a bug. It's a bug-dead dinosaur. Yeah, and I think we just crashed our party. Bugs, plants, dinosaurs. What's next? Mechazilla? Ну, да, я уверен, что так и будет. Мехазила будет. More Dinobots! Do something, XA! Мне пизда! Нет, мне нормально. What do you think's gonna come out of those eggs? On second thought, forget I asked. Ну, блин. Сейчас, кажется, будет тяжко.
Так, ладно. Вроде пока все нормально. Look, ship set. Up ahead. The Quiet, ship set. there's so many. What are they? Rejoice, Praetors! Возрадуется древний завр. Наш идол наконец-то пробудился. Behold our new Смотрите нашего нового императора из далекого будущего, великого вредоносного ПО. Hello, my Приветствую вас, мои подданные. Dinosaur just say the Динозавр future. только что сказал будущее. mighty Praetors. Могучие In my древние time, завры в your моем army is a времени legend, наше a время. mere Армия bedtime это лишь story. легенда, просто сказки на Now, ночь. here I stand as your А здесь я стою ruler. перед вами как ваш повелитель. А я в прошлом оказался. Капитан, действительно ли ты предан мне до конца? Yes, my liege. Да, мой господин, наша армия подчиняет вашей воле, ибо вы и есть хранитель нашего общего обожаемого идола. Пока вы владеете идолом, мы древние завры в вашем распоряжении. В таком случае, как хранитель артефакта, я требую проверки твоей вероятности. В своей великой мудрости я отправляю дух смиренных ботов назад во времени, прямо к вам. He sent us back in time. Shut up, I can't hear. Да молчи ты. Эти трусливые боты служат величайшему предателю моего времени, амбассадору. Они желают украсть у меня артефакт и уничтожить его навсегда. Найдите и убейте этих ботов в знак вашей вечной преданности мне. А как он, сука, может чихать? Вон они, эти боты-лакеи-предатели. Вперед, древнезавры, подчинитесь мне сейчас же. Император сказал свое слово, уничтожьте лакеев. Нормально. Don't be mad at me, Exy. It's my allergies. What allergies? We're robots. Ебать! Don't be mad at me, Exy. It's my allergies. What allergies? We're robots. Так, нормально. Не дайте ему уйти. Бот меня дери, они повсюду экзомы окружены. Не знаю, Дрони, сделай же что-нибудь. Come on, Давай, думай, Дрони. something. Aha. Don't worry, Exy. Не волнуйся, Экзо, пришло время Дрони блеснуть умениями. Тупо убежал. Gotta hurry. Exy's counting on me. Раннер. Ну это прям это. My name is Subway Shipset, сервер. and I'm the fastest drone alive. Забавная херня. Look at me go. I'm faster than a speeding laser. Нифига. Whoa. Strong legs. Крепкие ноги, hulking body, огромное туловище, razor-sharp острый teeth, как бритва зубы and a giant и metal гигантский cushion. металлический Oh my зад. God, Мой it's a бот, это же мехозавр. Megalosaurus. Класс. Hey, teeth for brains.
Дрон спешит на помощь. You long enough. А ты не особо торопился. Let's see what this thing can Посмотри, на do. что способна эта штука. You're welcome. Ну не, за что вообще-то? Hey, Окей. Nancy, did you see this baby shoots laser? I can barely see past his head. Ебри, круто. The lasers are weakening the tunnel structure. It's gonna cause a cave-in. Not so tough now, are ya, dinosaurs? Ah, the sky is falling! Hold on, ship set. No, you don't say! We're gonna blow the world off these ruins, NP! Забавная херня. Can this thing go any faster? I just hope this thing isn't hungry. Watch out! They're everywhere! There's the exit! Yeah, that thing's right up! We're gonna make it! We're gonna make it! Wow! Блин. Ну почти. Ouch. Wait a minute. The commander. Подожди-ка, капитан. Эта пещера станет вашей могилой, лакей. He's already laughing like Он уже смеется как вредонос. Это же мехафил. Ладно, погнали. I called it! I totally called it! It's gotta have a weak spot somewhere. I think we really ticked it off, XA! Воу, тихо. Блин, дерьма кусок. Есть. О, нет, блин, серьезно? We can take it down again. ХП. Блять. Блин. Там чуть-чуть не хватило взять хпшку, ё-моё. I called it! I totally called it! It's gotta have a weak spot somewhere. Надо было пистолет таким ботом брать, ёпарасатат. I think we really ticked it off, XA!
Твою-то мать. We did it. We took it down once. We can take it down again. А, щит. О. Уп. Да блять, ну это жесть какая-то. Так, хорошо. I called it! I totally called it! It's gotta have a weak spot somewhere. Блин, может с автомата будет проще. I didn't really take it off, XP! Не, нихера. Ну, блин, последнее же оставалось. We did it. We took it down once. We can take it down again. А, блин, дерьма, кусок говна вонючего. Да попади же, ёбаный, ты стоит нахуй, я просто попасть не могу. I called it! I totally called it! It's gotta have a weak spot somewhere. I didn't really take it off, XP! Ублюдок дерьма. Да попади, ёбана! We did it. We took it down once. We can take it down again. А, дерьмо. Вот это я возьму, пожалуй. Ха-ха-ха, блин, я паттерн твой. А, дерьмо. Да попади ты, ёбаный! Спасибо, блин. Господи. Так тебе в этот раз не вздумай подниматься.
Нема. We're done for, XP! Да. Нормально. Что случилось? Где это мы? Это пляж? Блин, ты где? Where'd you go? Дурак. Oh my god, I thought it was Мой бот, я думаю, да у него где рот? У него нету рта же. Congratulations. XE? И что же нам теперь делать? Did you hear them back Ты there? слышишь, их там позади? Нас отправили назад во времени. How are we gonna get Как home? попадем I домой? don't know, just let Да me я не think. знаю, дай мне I подумать. didn't sign up for this, Я на этом не XE. подписывался. So what? И чё? So what? И We're что? both Мы с тобой stuck here. здесь застряли. Forget saving the Забудь о universe. спасении I вселенной. just Я wanna просто go хочу домой. home. But I'm gonna die Я here вместо with you. этого умру здесь. Ты трус, You что? heard me. Ты слышал меня? Я не трус. Sure you're О, ну конечно нет. Не веришь мне? Я докажу тебе. Oh yeah? Да и как же. Well, we'll Но мы slam that прихлопнем commander капитана и guy and заберем get the артефакт. artifact. Where did he go? Где же он? I don't even know where Я we даже не знаю, are. где мы. We gotta find a way out of Мы this должны найти sandstorm. выход из этого песчаной бури. Но мы снова на этом... На пляже? Очевидно. Крабики. This sand keeps getting stuck in my circuits. I can't even use my sensors like this. You've still got that giant eye of yours, shipset. И чё, типа... На помощь. Did you hear that, Ты XE? слышал это? Yeah. Sounds Да, like we're походу not мы здесь alone не out одни. here. Someone help me! Боты добрые, помогите. Сейчас, погоди. Мы идем. О, что за чел? Anybot! Кто-нибудь, боты добрые, помогите. You no good traitors! Вы никчемные древнезавры, на помощь, пока эти гнилые паразиты не превратили меня в лом. You monsters haven't Но монстры beaten все me еще не yet. победили меня. Ну давай еще помогу. Easy peasy, lemon squeezy. Хотя, погоди, лимоны выжимать. Ха, восклицательный знак над ним появился. Очень похоже на старый добрый квест. И мы будем собирать вот эти штуки, видимо. Понял. Hey, old man, what happened? Эй, дедок, что случилось? Слава интернету, вы двое спасли мне жизнь. You really Вы показали тем никчемным древнезаврам. We're looking for the Praetor Мощь капитана commander. He древнезавров. must have come Должно this быть, way. он пришел этим путем. good luck. Ну удачи вам, древнезавр с приветом, но их капитан настоящий псих. He's got something У него есть we need. кое-что, что нам Can you нужно. help us Можете find там it? помочь его найти? Да, все для моих героев. Я знаю, где его искать. Но эти паршивые древнезавры оторвали колеса моей машине. Помогите мне починить мою машину, я помогу вам найти его. Мы только что спасли тебе жизнь, старый чудак. We'll find your wheels, old Мы man. найдем твои колеса, старик. Погодите, это же та же самая машина, на которой мы ездили? То есть мы сейчас сделаем ту самую машину, на которой мы ездили. Окей. Ладно, начнем оттуда. Why'd the Praetors leave a wheel all the way up here?
Злейшее злодейство. Мой дорогой дневник зла. Эти бездельники-студенты не могли вообразить такое. Пока я усердно грызу гранит науки, они мечтают о каникулах на материи. Купаться, лежать на песочке. Да как они смеют? Я этого не допущу. Есть у меня один коварный план. Безупречный, надо сказать. Их любимое место для отдыха станет бессушенной пустошью. Я буду купаться в их слезах. Злодейский злодей. Ну, ё-моё. Where are you putting all these wheels, Exy? Куда ты ложишь все эти колеса? I wanna go home! Where's Brickface when you need him? For all we know, he hasn't even been born yet. Oh yeah, stupid time travel. Exy, we don't have time to play delivery bots. We need to find the commander. This guy can help us, Shipset. Besides, we can't just leave him stranded out here. Ugh, I hate being one of the good guys. Внезапно он стал добрым человеком. Ну, добрым роботом. Ему уже буквально несколько часов назад было супер насрать на вселенную. Ну и где последнее колесо? Так, там я побывал. Туда мы поедем. Видимо, он тут. That's the last wheel. Now let's Последнее finish this колесо. Теперь stupid давай side quest. закончим этот тупой сайд-квест. Давай. There, we got your wheels Вот, back. мы вернули тебе колеса. thank you, О, boss. спасибо, бот, теперь Now вы you спасли saved меня me и мою and драгоценную my машинку. precious car. Wait, I Погодите-ка, я recognize знаю this эту car. машину. Это же мой This is автомобиль Evilware's вредоносного car. ПО. Evilware. Вредоносного ПО? Когда не слышал о нем. Эту машину построил я своими руками. Ах, ненавижу путешествия во времени. Evilware? Time travel? Вредоносное ПО, путешествие во времени. Вы парочка странных ботов, скажу я вам. Anyway, just let me В любом fix my случае, дайте car, мне and починить I'll мою take машину, you я back to отвезу my вас к place. себе домой. It'll just take a few Это займет всего seconds. пару секунд. Wait here. Подождите здесь. And done. Hop in, bots. Мгм. I love the smell of sand and gasoline. Can you drive? Умеешь водить? Я потерял ногу, убегая от завра. Просто следуй по этой дороге, мы очень скоро прибудем. Little help, old man. I don't exactly have a map. Just follow those conveniently placed towers in the distance. Oh, where am I, man? I haven't even introduced myself yet. My name is CPU, but everybody calls me the processor. Well, they would. I haven't met Процессор. another bot in years. So who are you? Мы типа внутри компа I'm находимся. X, and this flying tin can is Shipset. Well met, Exy and Shipset. So what brings you bots to Materia? Мать so твою long за So this really ногу. is materia? Oh wow, you really do need a map. Ah, Materia, the world of sand, sand, and a lot more sand. Yay! More sand!
Ауч. Those no-good freighters aren't usually this active. I think we ticked them off back in those caverns. Freighters down there, freighters out here. Next you'll be telling me there's freighters in space. Well, Come on! there, on that island. Home sweet home. Paddle to the metal. Yee-hee-hee-hee. Welcome to my Окей. home, Bots. Добро пожаловать в мой The дом, only Бот. Единственная predator зона, zone on свободная от Materia. древнезавров на I материи. built this whole place Я сам построил это myself место out из of мусора и scrap I лома, found in который the нашел в sand. песке. Oh, Тупее. my Triceratops will be А мои so happy to meet боты you. будут очень рады Come встрече join me с вами. upstairs, Поднимайтесь Bots. ко мне наверх, боты. Окей. Оп. Ништяки. Да ладно. So, give it to Итак, me for the расскажите lunch. мне в двух словах, что вы здесь делаете? The ambassador sent us Амбассадор to послал find the нас найти артефакт, но артефакт It отправил sent нас us сюда. back here. Ambassador? Амбассадор, Evil предназначен Rat? Бог, какие забавные Such имена. funny names. So that's why you're Так вот looking почему for вы the ищете freighter капитана commander. древнезавров. Если вы If you ask спросите me, меня, от that этого артефакта artifact is сплошные nothing but неприятности. trouble. What? The Что? artifact can connect Артефакт to может itself at any подключиться point in сам к time. себе в любой момент. Whoever Тот, кто possesses it владеет им, can сможет rule управлять the динозаврами pages в in этот this период time времени, period, даже из even будущего. from the future. So that's how Так вот, как Evilware is вернуться commanding the по команду Praetors. динозаврами. Если артефакт отправил вас сюда, то он сможет отправить вас и обратно. Вряд ли капитан отвез артефакт в вулканические острова динозавров. Если вы действительно этого хотите, я отвезу вас туда. Но, прежде чем мы уйдем, мне нужна ваша помощь, чтобы запереть моих работах в загоне, чтобы они были в безопасности. Помогите мне вернуть их в загон, и мы отправимся в путь. В любом случае, по моим подсчетам, вам и так нужно скоротать пару тысяч лет. Охеренная история. Ну, сайд-квест очередной. Давайте попробуем. Can this kook really get us home, Exy? He seems to know a lot about the artifact. We'd better do as he says. Ну, серьезно? А ну пошел. That makes 3. How many Triceratops can one guy have? Just one left. Ну и все. There. That's the Это был last последний. one. Now all your Triceratops are Теперь все safe твои and ТЦ sound. работают в целости и сохранности. Well done, Exy. Молодец, You Экза. and your little flying Ты и твой friend are маленький truly летающий my друг просто мои heroes. герои. Now, let's head to А my теперь boat. пойдемте к моей And лодке, we'll отправимся set в плавание. О нет, What now? ну что еще? Он приближается. Только не это, только не опять. Processor! Processor! Good riddance. That guy got on my nerves. Блин. We need him, shipset. Exy, Shipset, can you hear me? This Pratodactyl's taking me to its nest. Древний Help дактиль. me, bots. I've marked the location on your map. Take my car and come and get me. Please hurry. Древний дактиль. I don't want to be lost. Why don't we just hotwire his boat and go already? Because we're the good guys. Plus, he may know more about the artifact. Fine, but if he sends us on one more stupid side quest,
Да, сайд-квест, это, конечно, да. В такой-то игре. These freighters are relentless! Didn't they ever learn not to stand in front of a moving car? Flying Dinobots everywhere. We must be going the right way. You know, without that old coot giving me a headache, this place isn't half bad. Well, except for the killer Dinobots, obviously. Guess we're walking from here. We need to climb those rocks. Well, you do anyway. Ouch! Leave that alone. Please hurry, mods. These flying rats are really taking. Hey, that's ticklish. Help! Блять. Блять. Да ёлопала. Такое ощущение, что я могу туда допрыгнуть. Но нет. О чем я, блядь, думаю? Ёб твою мать. Блин, зря того пилящего бота убил, блядь.
Бля, это будет пиздец как неприятно. Скорее душный момент вот он, о котором говорили. Да, как я не попадаю? Remind me again why we're saving this old coot? Because he needs our help. I sure hope he's gonna pay us back for this. Leave me alone, you no good. Hey, don't touch that. No. That didn't sound good. Блин, я сейчас трижды чуть не упал. Ну вот мы и на месте. Должно быть, они выклеивали его голосовой аппарат. Processor, are you okay? Понял. Это же прекрасно. Наконец-то кто-то заставил это старого чудил заткнуться. Don't be a jerk, ship Не set. изви дрони. Follow me, processor. Все за мной, We just процесс. have Нам to всего make лишь it to нужно the добраться cliffs. до скалы. Your car's just Твоя below машина the прямо у edge. края. We'll Мы jump прыгнем straight прямо в into нее. it. Нет, серьезно, мы теперь выполняем миссию по сопровождению? We've got to get him out of here, ship set. I hope one of you breaks a leg. Да сука, ну вот как же они, блядь. Да ну, блин, ёбана. Они просто за спиной появляются.
Да в смысле ты, блядь, живой нахуй? Ты новый, что ли? Ах ты, сука. Over here, Processor. We need to jump now. Прыгай The прямо car сейчас. should be just down there. Наша машина прямо внизу. I can't see a thing. Jump! Ну и все, прыгнули. How the heck did you know to park the car below the cliff like that, Exy? Ah, you pick this stuff up in the mercenary business. Processor, we can't understand you. It's cool, I speak Signalese. He says, follow this path to another island. There you need to get 20 chips to repair my push box and giving us another fat quest. I don't care if you've done it before. You seriously understand him? Yeah, I installed the Bobblefish plugin. Роболинго. All right, we'll get your chips. Then you're taking us straight to that volcanic island. А, блядь, ебать. Wait, you could understand him this whole time? Все это время понимал He его? was saying, help me, my leg. Помогите мне, моя нога болит, я не чувствую свои лица. You're so selfish, Shipset. Selfish? I'm stranded in the past on a hostile planet being chased around by dinosaurs for free. I deserve to be selfish. I can't even check my stocks here. I don't even have stocks yet. You'll never change. What? No! We are not stopping to check on your Triceratops. What's next? A massage? That wasn't a real offer! Jeez, this kook's unreal! Блин, эти странные динозавры. What did he say? He said, I'm the naked noisy robot in the Самый надоедливый робот в вселенной. Well, it's true. Yeah. He says we're almost there. Мы почти We'll у find цели. stupid chips at the end of the path. He's gotta go by foot again? Who puts boulders in a place like this? Stay here. Don't get eaten while we're gone. И Or поставьте, you, чтоб тебя не съели, either пока stay нас with нет. me, Оставайте тут. Нихера себе. Паркур! At least these dinosaurs aren't trying to eat us. And they have these convenient platforms on their backs. Life really does find a way.
See, doesn't the processor seem a little screwy to you? I don't know how he's even still alive after all this time. I still don't trust him. He's the only bot around here that hasn't tried to kill us. Yet. Мы не доверяем старому роботу? Come on. We need at least 20 chips to help the processor. I swear all this Ебал, guy дремал, does is give us 20, side quests. серьезно. Не, вот что задушило людей, я уверен. Не, разрабы такие, это забавная херня, блин, классно будет. Ну да, я понял, я понял. We're halfway done. Let's hurry. I don't want to end up like those beach whales. There, that's enough. Let's get out of here. А что такое вообще? Мы туда явно идем. Ебдрить. Я устал читать все это дерьмо. Мой лимит чтения исчерпан на сегодня. Всяких бестолковых документов. This better be the last thing that old kook asks us to do. We don't even get any gold coins for this stuff.
Processor, we got the chips. Is this enough? I swear, if we have to rescue you one more time, you'll have to be rescued from me next. Ну, согласен. С тем, что говорит дрон. Ну, хотя бы на пути обратно не поддушили странными динозаврами. There we are, good as new. Oh, thank you, bots. This is the most fun I've had in years. I hope you've enjoyed it as well. Fun? Fun? Веселье. Guys, you won't We've already wasted too much time. We need you to get us to those volcanic islands, Processor. Yes, of course. But before we go, heed my words. Do not underestimate the Praetors. In ages past, they ruled cities, planets, entire galaxies. Beware, bots. Beware! We can handle the Praetors, old man. Very well. You have chosen your fate. Once we reach the islands, you bots are on your own. I'm in no state to... Aw, are you sure? We were so excited you were coming. What a shame. Processor, how are we supposed to find the commander without you? I'll just navigate you from the boat. Speaking of which, we'll take my boaty boat 3000. Now prepare to set sail. Ahoy! Ahoj. Land ho! Welcome to the volcanic islands. Full of lava, Praetors, and even more lava. Да. I still think you bots are insane to come here, but a promise is a promise. I'll help you bots however I can over the radio. Just be careful out here. These islands are crawling with Praetors. Trust me, bots. I lost my favorite arm when the no-good Praetors got the drop on me. If the commander really fled the caves, he's bound to be here somewhere. Of course, the bad guy's hiding in a volcano. Oh, why can't it ever be a regular beach? Hey, Processor, I've been wondering, what's gonna happen to the Praetors? Assuming the future pans out the way you say, sooner or later the Praetors will all be wiped out. And good riddance, I say. But it sounds like you bots can't wait that long, so this is your best shot. And take this with you. You'll get more use out of it than I ever did. Hop out and hop to it. Yee-hee-hee! Оружие, наконец-то. Какое-то. Alright, let's do this. Wait a second. I don't know about you, but I am not looking forward to running around inside a volcano just to steal the dang thing that sent us here in the first place. Huh? What's that? Why is the ground shaking? What's going on, Processor? Oh no, oh no, oh no! That's the Praetor's Imperial Mothership! It's being deployed! What did I tell you? This is what those no-good Praetors are truly capable of! That psychopathic commander must have the artifact aboard that ship! Oh my boss! Look at the size of that thing! Hey, shipset, look! The Praetors use the volcanoes to launch their ships. We can steal one to catch up to the mothership. You're both insane! I'm getting the boat out of here before my chips get fried. I'll contact you when I get to safety. Don't get roasted, bots! Looks like we're on our own shipset. Пулемет. I thought we were stuck with that old kook.
Yeah, lucky us. We get to go volcano hopping. I can't tell if you're being sarcastic or not. You're starting to sound like the Processor. You take that back! Не, ну миниган, духотур всю эту, конечно, прям вообще нормально. Снизил. Как летний бриз этот пулемет, ё-моё. Я бы даже сказал весенний. Deleted a whole bunch of stuff off there. Why? Hey, I didn't think I'd ever need to know about prehistoric fluoride. How was I to know I'd get thrown back in time? Да ну нахуй! Блять, я не могу поверить в это говно. Ну слава богу отсюда. Не-не-не, я не умру в туалете древних динозавров. Да, блин, это дерьмо вообще не точно. Блин, она теряет скорострельности со временем. Что за дерьмище? Something tells me they weren't keeping pets out here. Блин, почему мне не могут просто выдать имбу какую-нибудь? Вечно какая-то херня творится. Не кажется ли мне... Ладно. А, погоди. Пароль. Твою-то мать. Так. И... Чё мне писать? А. Так. Получается... 4, 2, 0. 4, 2, 0. Hey, I hear something moving outside. Come on, let's check it out. Дневник древнезавра.
Итак, меня простого солдата древнезавра отправили на эту жгучую планету материю. Внезапно я швалился в обжигающее озеро лавы, что изжегло вулкан. Я будто заново вылупился из яйца, а первый пейзаж, что я видел, что это было что-то. У меня чуть глаза не выпали. Я сразу вспомнил, как однажды поджег швойку вождь. Пытался покрашиваться, что за вид у меня тогда был. Всем на смех скакал с подожженным хвостом. Да, классная история. Я просто представил, как бы этот читал человек, который, ну, просто шепелявит, что добавило немного юмора весь этот текст. Ну, дополнительного юмора имеется в виду. Знаете, что за дерьмо? Там мины какие-то. О, прекрасно. Воу-воу-воу! А чё? Oh, goody. Ah, I recognize those explosions. Those mines are no joke. Try to trigger them from a safe distance. Да, да, я понял. Так, блин. Так, пока рано тебя ломать. Вот теперь пора. Однажды, когда я ел свое любимое блюдо шматерии травобота, надо мной проплыла большая тень.
Это был жуткий древнедактиль из другой стаи. Он шпикировал на меня, и прежде чем я успел сообразить, схватил мой обед. «Эй ты, это моя закуска!» — заорал я. Но ящеродактиль уже улетел, страшно крича. Так я и остался с пустыми когтями и урчащим животом. А мой вкуснейший обед унесло далеко. Они еще и кушают. My sensors say the lava's over 2,000 degrees hot! It's lava, Shipset. Hey, look up there! That must be where the Praterdactyls come to roost! I wonder if Praterdactyls lay eggs! Ooh, I wonder how much a Praterdactyl egg is worth. Нет, сука. Мне пизда! Left or right? Ooh, wait. I still have my old maps around here somewhere. Found them. So, there should be a large door to the right and a large door to the left. Is that correct? Yeah? Great! Then open the door on the right. There's a shortcut that way. Hold on, XC. Can we trust this guy and his maps? He's been jerking us around all day. I think we should go through the left door. Hey! I can hear you, you know. I wrote the map, and the map says to go right. I say we go left. Take the right. Take the left. I know more about that island than anyone. I lost limbs on that island. You lose limbs every time you leave the house. At least my brain isn't made of spare parts. Oh, but whatever. Черт. Лево-право, лево-право. Даже не знаю. Так. Ладно, давайте считалочку. Так, вышел немец. Погоди. Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Погнали. Oh yeah! In
Я уверен, это плохо кончится. Which way should I go? The left is always right. Listen to me. Wrong again. Лево. А где второй шар? Да лоу, ну. Bullseye! See, Butts? The left is always right. Oh, who asked you? We need to find this ship. Fast! Блять, это самая душная хуйня. Этот башня ебучая. Come on, ship set. This one. Yikes! Watch your step on those rocks, Exy! Processor, things are really heating up around here. Of course they are. Those ships are triggering all kinds of volcanic activity. If you don't find yourselves a ship and get out of there, you'll be melted down. Опа. Ауч. Ах ты гондонское дерьмо! О, боже. Да блять, нихуя ты. What the? How do they even get people in those cages? А мне куда? Туда или сюда?
Блять, это все дневник древнезавра ебучего. Есть тех, кто вставляет такой Я не из тех, кто вставляет так, я кое-что ж планировал, рядом заметил бурлящий гейзер. Если все считать правильно, то я ж могу лететь на потоке лавы высоко-высоко, догнать этого древнедактиля и забрать свою жакушку. Что же может пойти не так, подумал я, аж полагаясь на краю гейзера, и с выбросом воды я закричал «Юху!» Сколько-то времени я подумал, что лечу, а потом видел, что мой хвост загорелся от лавы, только не это опять шквыркнул я, и шпивая пламя на лету. Обед я свой тогда не вернул, зато мой хвост снова попал в переделку, которую я навсегда запомнил. Ну, блять. На, дерьмо. Money. Yours. Tired of the same old pew pew pew? How about a weapon that quacks Обалдеть. instead? Я Let's смог. cut through the chatter. How can I optimize your weapon? Something's been bugging. Why hasn't the commander used the artifact to join Evilware yet? He can do that? But we'd be stuck in the past forever! Don't worry, Vox. The commander is taking his ship to the planet Drakar to link up with the rest of his army. The rest? You mean the this isn't his whole army? We can't let the commander reach Drakkar. That would mean the end of everything. Don't bot! How did I go from the backseat of a mob car to saving the universe again? Ага. Реально корабли. What the
heck are these controls? I don't know how to fly this thing. Well, duh! Did you think a Praetor ship would work like a ship from the future? Hold on. I think I have the manual around here somewhere. Ah, come on. How hard can it be? It's just buttons and levers, like this one. Ship set, don't touch that. Or how about this? Or that? Oh, cool, it's got cup holders. The What's Praetors like, are coming, ship set. If you're gonna do something, do it fast. Don't rush me. You know how many ships I've stolen in the past? You've just got to... Hurry up, ship set. And ignition. That did something, right? Hey, I think you turned on the main guns. I can work with that. Okay. Wow, that looks so cool. Can I have a turn next seat? No, just get the engine working. Блин, если бы это дерьмо еще было бы мощное. Больше не выдержу еще одной волны. Aha! We have ignition. We're on our way. I think we've already overstayed our welcome anyway. Well, what are we waiting for? Let's go! Full throttle, Lexi! Good luck out there, buds. Show those no-good Praetors who's boss. Oh, yeah! Here we come, Space Wizard! Yeah! Boom! Hey, get a grip on this thing! We're gonna crash! Processor, we need your help. The ship isn't responding to anything I do. I have no control. Hold on. Let me check the manual. Look for a red lever on your right and crank it. I got it, Lexi! Yoink! That's better. Now we'll catch up to the mothership in no time. Hurry, bots! If the commander is able to unite his whole army, the future is doomed. All right, old man. Since you're so smart, here's a pop quiz. Why are there 100 buttons in this ship if they're all useless? Honestly, I think the Praetors just like blinking red lights. Oh, come on! No wonder they're all extinct in the future. Oh, wait. Actually, the last button on the right is for the retractable wings. It's supposed to let you navigate asteroids and debris. Thanks for the heads up, Processor. That'll come in handy. Ёлопало. We'll never catch up with the mothership at this rate. Hold on. I think I have... Ah! Here it is. My old space roadmap. If you take the back roads and shortcuts, you'll catch up in no time. Keep going while I plot out the best route. Space roadmap? You can't just put space in front of a normal word and expect it to mean something. Hmm? Did you say something? I was looking for my space compass. I hate you. Космический компас.
Мы вообще летим куда-то не туда, не? А, что это впереди? Ага. Кажись, это ускорение. Окей. Мать твою за ногу. Aha! I've got it! The perfect route to the mothership. Now, bear with me, bots. This is going to sound a little crazy, but you are going to have to fly through a black hole. And it's gonna suck. Literally. Черную дыру. Sure, that might as well happen. I've sent the coordinates. Bot speed. Thanks, Processor. Let's go, shipset. There, the black hole. Wait, you were serious? You're gonna fly into that thing? If the commander gets away with the artifact, we'll be stuck here forever. Plus, it might be fun. If I get turned into spaghetti, I'm gonna strangle you, Processor! Come on, you big chicken box! Just hand over the artifact and we'll be out of your hair! Окей. Processor, how far away is the black hole? We've got no time to waste. Right in front of you. This is going to be fun. Хе-хе. Да, прям в черную дыру летим. Wow! It's beautiful! Wait, no! I mean horrible! That thing'll turn us inside out! We're gonna die! There's gotta be another way! Turn the ship around, Exy! You know, you should really lighten up, Shipset. Everybody knows black holes are gateways across space. Well, it's, one theory, anyway. Yeah! This thing's gonna chew us up and spit us out! Exy, if I die, promise me you'll bury me with my money! Whatever you say, shipset. Here it comes! We're going in! Интерстеллар! Ooh. I'm alive! Wahoo! It's not over yet, shipset.
disappeared for a second there. Processor, where are we? Where's the mothership? Huh? What do you mean? It should be right... Oh! So, funny story. Turns out, my space compass was upside down. What? We just got pushed through a freaking black hole and we were going the wrong way? Not exactly. Just a bit of a detour. Take the next black hole and you should be right there. I told you, Exy! Да ёбаная. That old coop! Еще одна черная дыра выпрыгалась. Ебать. Hey, Processor! Back on Materia, you said freighters are all on a planet called Drakkar. Are you messing with us? I've never heard of Drakkar before. Are you sure you didn't just erase that data too? Hey, I'm not an idiot. I've never seen Drakkar myself, but it appears to be some kind of Praetor homeworld. At least that's what their, scribblings seem to say. But then why did they come to Materia? This is just a theory, but from what I've gathered, that precious artifact of theirs was stolen from Drakkar. And that thief is none other than the Praetor Commander himself. According to, well, me, he escaped Drakkar with the artifact. And considering the Praetor's blind allegiance to the artifact, almost all of them followed him to Materia. The Praetors have total devotion to whoever holds the artifact. They believe it grants him some kind of divinity, like a crown. If the commander reaches Drakkar and the rest of the Praetors join him, then this evilware will be unstoppable. Not if I have anything to say about it. You mean we? You get the credit and I get the reward. Deal? That black hole should take you straight to the mothership. Should? Copy that, Processor. See you on the other side. Exy, maybe we should think about this a little more. No time. We're going in. See, ship set. We're gonna be fine. Speak for yourself. I'm not covered for black hole insurance. Black hole insurance.
We're here, Processor. The mothership's dead ahead. Well done, bots. Now go teach those no-good praetors the true meaning of pain. Yeah. Just don't get lost on the way to the bathroom, old man. Another thing, how the heck are we supposed to land this thing? I'm not seeing a driveway. Well, that's the thing. You'll need to run through the ship's shields to access the hangar bay. Destroy the 2 shield generators to open up the hangar. Блять. Блин, это хуёво. У меня прям Люк Скайуокер, блин. Ебучий рот этого казино. Drop the bomb! Kaboom! One down, one to go! Да, я реально как Люк Скайуокер. А, блядь! Prepare to board the mothership! О, все. Great job, bots! Now get ready to take the fight to those no-good praetors! Finally! I was starting to get space sick. Come on, let's land this thing and get that artifact. Бр-бр-бр-бр. Ха, какая мягкая посадка. We're inside the ship. It was a hell of a ride, but we made it in one piece. What's the plan now? First of all, stay hidden. Don't let them find you. Толстмиссия, реально. You're above the planet's fiery. Perfect. Smash that mother
mothership into the planet's surface and make a break for it. And what about the artifact? There is no way you'll find the artifact in this maze. Just find a way to crash the mothership and survive the impact. You can pull the artifact from the debris later on. Sounds like a plan I can get behind. Be careful. This whole ship is bound to be crawling with Praetor Imperials. If even one spots you, they'll swarm. Ow! What's with all this noise? Is this a Praetor party ship? Something tells me that's not music, Shipset. Да. Погоди, а куда нам идти? Что это вообще такое? Так. Наверное. Стал сухо, братуха. Imperial Praetors! Stay low. Хера себе там. It's a Mechanosaurus! Shut it, Shipset. Don't let it see you. Do you think he saw us? Блять, в смысле ты заметил? Да ладно. Holy internet! How is anyone supposed to avoid all these scanners? Лол, They're not нас не supposed заметили. to. That's the point. Ёб твою мать. No, 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 no. The door's open. Let's get out of here.
Слава богу. What the fuck is this technology? No idea, but there's got to be a way to make it work. А, Those plates seem to interact with the mechanism. ну охуенно. Мы уронили корабль все-таки. Мы роняем корабль. That should give us a moment. Come on! Hand over the butt coins. Got a T-Rex tamer mod here. Doesn't work, but hey, that's a cool name, right? Forget the distractions. Let's get down to your actual upgrade requirements. Ёбаный. What's this shit made of? Cardboard? What did you expect? You blew up the hole, and now you're going up the interior. Well, you would know about things falling apart, old man. Блять.
There's nobody here, Exy. На дерьмо. Wow! This is a bigger trip than magnet dust. Ah, you must have found the cartography room. Basically, a giant 3D war map. All those planets, every last one annihilated by the Praetors. All next on their hit list. Wrong again, Processor. A bunch of these planets are still around in the future. Unless this is Evilware's war plan. We have to stop him. Soon. Who cares about those other planets, Exy? We're the ones stuck in the past. Past, future, it doesn't matter. None of these people deserve to die. All these planets. I just hope we're not too late. All right! We're halfway there! What's Evilware even up to with these Praetors? How's he gonna take over the universe from the future? I don't want to be stuck here long enough to find out. I found a new vent you can go through. This one will take you directly to the control room. Мне пизда. Или нет? Блядь. All right! We're halfway there! What's Evilware even up to with these Praetors? How's he gonna take over the universe from the future? I don't want to be stuck here long enough to find out. I found a new vent you can go through. This one will take you directly to the control room.
Да, блядь, нет. О. Господи. Да, блядь, это вообще пизда. The ship's falling apart. What do we do, Processor? What about the artifact? It is but a scratch. The artifacts won't be hurt by the fall, and the commander certainly won't go down that easy. Now hurry! Head to the escape pods on the back before you're scrapped! Doesn't look that bad. Maybe if I press this button. Да. This junk pod won't hold for long. Brace yourself. We're in for a bumpy landing. Impact in 3, 2, 1. Huh? We're alive? Wow! Suck it, gravity! Ugh. At least we're both in one piece. I don't like the looks of this place. Hey, we just survived a crash landing in an escape pod held together by duct tape. Nothing's gonna stop us now. Mothership. Come on! We've got to find the commander. Or what's left of him. I can feel my surface crossing over. Fire! Stay close to him. It's the only way we won't freeze. Блять, что нахуй? Ну теперь холод, Do you да? have any intel on this planet? My wiki says this is the planet Fiery. It's apparently been uninhabited for centuries, mostly because of the snow. Ебучий стыд. О нет, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь.
must be a way to activate those consoles. Бля, ебать. В смысле ты наносишь урон? Что это за вода? Ебать. Тайна нано хлеба. Не понял, и что от меня хотят? Я спустился откуда-то сверху. Чтобы что? А. Не понял. Вообще не понял. Я не понимаю. Брутфорс. It's freezing out here. Hurry up and fly. Interested in our insect intimidator mod? Makes your weapon buzz. Literally pointless. My apologies. What real upgrades were you seeking? This place has a real suck out your souls vibe. This must be where business consultants come from. Even my debt collector didn't stick to me this hard.
Chipset. Do you want to attract more bugs? How else am I supposed to cope with the cold? I don't exactly have a jacket. I can feel a breeze this way. We're near the exit. Whoa, it's so beautiful. You know, once you forget the fact the whole planet is on fire and we're about to be melted into goop. Look, the commander survived the crash. Where's he sending all those praetors? Is that a portal? A portal? You don't think he's... Sending them through time. They're going to the future. I mean, the present. Our present in the future. Whenever, wherever, whatever. What do we do, Exy? This was Evilware's plan all along. We couldn't stop him. We haven't stopped him yet. And if I've learned one thing getting thrown back in time by a stupid rock, it's that nothing's set in stone. What if you're wrong? What if it's too late? How would we even know? Maybe we've lost already. Hey, snap out of it, Exy. I didn't get dragged halfway across time and space with a spineless bucket of bolts. That's not the Exy I know, and it's certainly not the Exy I was actually starting to like. Chipset. No! You're gonna shut up and listen to me, Exy. What happened to the guy who said it wasn't about the money? What happened to the guy who wanted to stop Evilware from destroying 1,000 doomed planets? What about all those innocent lives, huh? Or not being a pawn? You were the one calling me a coward this morning! I didn't think you were a coward, Exy. I thought you were a fighter, the so-called greatest soldier in the universe! I get it! You made your point about 10 minutes ago, you lousy drone. Hey, this lousy drone just pulled you out of your slump. I'll accept your gratitude in the form of cash, thank you very much. Don't make me regret this. Now let's go kick some Praetor Keister! Huh? Okay, what's shooting at us now? There's so many Praetors going through the portal. We need to hurry. I'm getting tingles in my sensors. Something tells me we're about to walk into some trouble. Processor, can you hear me? Oh, great. Has he lost his voice box again? The signal's too unstable here. Can you fix it, Chipset? Oh, sure. Just let me make a blood sacrifice to the Wi-Fi gods. Блять.
Нихуя они резко исчезают. Bots? Bots? Can you hear me? Processor, there you are. Huh? Huh. Maybe the Wi-Fi gods are real after all. Ah! I've been trying to reach you once for hours. We're on fiery, Processor. We'll catch up to the commander any minute now. Be careful, bots! The commander's devotion to the idol outweighs his own sanity. Of all the stories I've heard about him, trust me, there are a lot. None of them mention him ever being defeated. Blah, blah, blah. Don't worry, old man. We're gonna take down the commander once and for all. Then I suppose this is goodbye, bots. Once you go through that portal, there's no turning back. I guess so. Thanks for all your help, Processor. The portal! Come on, Chipset! Yes! Yes! Do you see it, my idol? Our destiny is finally being fulfilled! Praetors of ages past have conquered planets, galaxies. Commanders before me dug their claws into the farthest reaches of the universe. But I shall shine your light even farther. I shall lead our people's unstoppable forces to conquer time itself for your glory. Are you hearing this? This nutcase has lost his boots. Yeah, we've got to stomp him out now. Then we can use the artifact to go home and stop Evilware. And we have to stop those Praetors from coming to our time. Crossing the portal! Come on, Chipset! Goodbye, Processor. Ow! Whoa! What is this place? Wherever it is, the gravity's all messed up. For you, maybe. There! The commander! And he's got the artifact! Финальный файт, типа. Well, if it isn't the lackeys! How dare you interfere in our idol's countenance! Oh, shut up! Your idol is our ticket home. So hand it over before before one of us plucks you like a chicken. One of us. You foolish lackeys! I serve our idol, and I am bound to the orders of its bearer! Stop calling us that! Look around you, lackeys. In this space, I am the idol's conduit. Here, I reign supreme. I am all-powerful! Blah, blah, blah. We'll see if your precious idol's as strong as a real weapon. I'm taking that thing whether you're dead or alive. Ooh, you're in for it now, Featherface. Very well, lackeys. Behold the idol's power! What? Did he run away? Oh, what a coward! This guy really is a chicken! That doesn't sound good. Блять. I'll destroy you, lackeys! I'm coming for you! I am everything! I am everywhere! Да блять, ёбаная. Take it down, Envy! Move before our chips are fried!
escape this, luckies! Rah! Ah! I'm coming for you! I am everything! I am everywhere! We can do this! That's not how gravity works! Eat that, luckies! Rah! Ah! We're getting close! I'll destroy you, luckies! Don't tell me you're giving up now! No way, Snake Face! Stay behind me, Shipset! Ah! Those are more our chips of pride! Yeah! Move away! Stay focused, Dexy! На. Rah! Ah! So much for making this our final resting place. This is not the end. Evilware will reign eternal. I am but one servant of the idol. It will outlive me, you, the entire Praetor race. And in Evilware's hands, the idol's majesty will live on. I don't care about Evilware. I just want my money! You're too late. My army has already crossed the threshold. The future as you know it is already gone. Some army it'll be without a commander. If the artifact did all this, it can undo it too. Even if I have to save the future myself. Foolish lackeys. What are you really saving? If you stop Evilware, someone else will try to rule after him. There is no end. Peace is just a bargaining chip for war. An empty promise made by the powerful to enslave the weak. We are about to bring order to the universe. Past, present, future. Under the idol's rule, all shall be given freedom through subjugation. Freedom from peace, from war, from... That's enough out of you. The artifact! Finally! Забирай, лол. Something's wrong. What's it doing? Да, жопа. Только не говори мне, что мы в будущем. Where are we? Huh? Hey, look! Up there! The artifact. That blast in the past must have sent us to wherever it is in our time. Bots! Your signal's back online. Could it be true? It's us, Ambassador. We're back. Yeah. Hold on to your cape, Brickface, because we've got a hell of a story for you. I'm afraid I can say the same, bots. Evilware has gone to war with the algorithm, and we're already losing. Traitors. Just tell us what to do, Ambassador. Your signal's coming from inside Evilware's vault. Evilware needs the artifact to control the Praetors. Secure it and bring it to me. We'll turn his own forces right back against him. On it. Shipset, get ready to catch that thing. Лол, да оставьте себе просто эту херню. You must have triggered the alarm. Get out of there, bots. I'm
Sending an extraction team to rescue you and the artifact. ETA 3 minutes. Come on, Shipset, we can't stay here. Extraction team inbound. Rendezvous for extraction at Zone FIR 12 in 3 minutes. How long will be gone? Why is this never easy? Just think about the money, Shipset. It's almost in that cheap claw of yours. Aren't we still on fiery? What happened to all the snow? All that's left is this gross, oily gunk. War, imperialism, capitalist greed. Just pick something to blame and hurry up. We've got to get to the rendezvous point. Mayday! Mayday! ALG-40 down! I repeat, ALG-40 down! These guys are supposed to be rescuing us. Phew! Just made it. Extraction team ready. Mission start. Extract Special Agents XC and Shipset and the artifact. Let's do this, bots. Да. Ambassador, it was an ambush. Jeez! Praetor's fine. Evilware's goons, no problem. But both? This is overkill. No wonder he's got the ambassador on the ropes. А куда идти-то?
match for the almighty algorithm. They're up against Evilware's army and the Praetors combined. Of course they're losing. Hey, we've been holding our own for this long. What's his excuse? Came out of thin air. Once Evilware activated the artifact, his Praetors outnumbered our forces immediately. I never believed what Evilware said about the artifact. But he was right all along. We've been hit! Team ALG X-12 returning to base! Yeah, totally didn't see that coming. Okay, thanks for clearing the path for us. Remember when I swore I'd never be a pawn for the algorithm? Now here I am, winning their war for them. Well, take the minutes. Paid overtime? Anyway, if we make it out of this alive, Effie, I owe you an oil. Hey, we've got the artifact now. Why are the Praetors attacking us? Kneel before Emperor Shipset, chicken butts! It's not that simple. But we secured a copy of Evilware's research when he was exiled. Once I have the artifact, I know exactly what he's doing. Jeez, I forgot how much this guy loves to brag. Base FIR-1 is under attack! We're taking heavy fire! That's just a head box. Push back the enemy and secure the base. How did this go from you rescuing us to us rescuing you? We're on our way, Ambassador. Tell your men to hold on. We're here. What do we do now, Ambassador? Do what you do best, bots. Shoot everything that's shooting at you. Take down those cannon turrets before they tear through the walls.
Assured, Ambassador. You're welcome. Excellent work, boss. Now head inside. An officer is waiting for you. What would you ever do without us, Brickface? Save the jokes for when we're not about to lose a warship set. I hope you've got a plan, but this whole base is a scrap heap. They're pulling out the big guns? Let's show them what a real tank looks like. Oh, World of Tanks. That could work. Oh, yeah! Bum, ba, bum, 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 ba, bum, bum, ba, bum, bum. We're in a tank! So many buttons. See if you can find a manual somewhere, shipset. Ah, good one, Exy. Read a manual. Priceless. Woohoo! Take that, stupid trees! There. Let's see how good the algorithm makes their tanks. You're driving like an old lady, Exy. Come on, hit the gas! Hey, if you were driving, we'd both be dead by now. Sure, we'd be dead, but in a frickin' tank! Блядь, хуёво все. Блять.
This thing's flying, those fish-faced freaks! You're nearing the next base boss. Keep going. Once you're there, I'll give you your next mission. Jeez, if this guy's gonna keep giving us orders, the least he could do is give us a promotion. I want to be Lord Commander of the Algorithm. Enemy base, dead ahead. Very good. We need to clear the base and push on. I've deployed air support, but they can't get close with those turrets running. Да блять. Ooh, this thing has cup holders too! Hey, crack open a can of oil and let's cruise in style! I could use a little help here, Shipset. We're running through a minefield. Oh, right. Watch out for the mines? Thanks, Shipset. Это вся помощь. Прям как чат. Be ready, boss. I've sent a fleet to extract you and the artifact safely. Our ships can't cross the battlefield. So you're on your own until you meet me. As usual, should we just flap our arms and fly ourselves out of here too? Да блять. No, I don't think they're gonna let us through, Lexi. We'll get through, one way or another.
just as impressive as ever. Even I was starting to doubt you'd survive. The fleet is waiting for you. I'll see you very soon. Well met, bots. We're en route to Alpha Base to deliver you to the Ambassador. ETA 10 minutes. It's okay to relax now. You're finally safe. What? You! I knew you were behind this! How dare you steal my artifact! You two should have stayed in ancient history. I've got you in my sights. Down the barrel of an orbital cannon! I'll blow you back to the Stone Age in pieces! Ship set! Окей. А как так? What? What's going on? You're still alive? What? How? Why won't you die? I've tried blasting you, shooting you, stabbing you, crushing you, sending you back 1,000 years! And you're still a thorn in my side! Arm the cannons! Arm the guns! Arm everything! Everything! Лол. Don't think, just move! I think Squidface has finally lost his bolts. Me? You two have haunted my waking nightmares this whole time! How does it feel, lackeys? How does it feel to have your whole world taken from you? My home, my research, my life! The ambassador stole everything from me! He never believed me! But I was right all along! Is it any wonder why I want to take my artifact from me too? No more! No more! If I can't have the artifact, nobody can! I don't care if I win! I don't care if I live or die! I just want you dead! Situation critical. All our forces are being overrun. We need air support immediately. Hurry, bots! I need that artifact now! Don't stop moving, ship set! I will hunt you two until the ends of the universe! You'll never be safe! There! The base! Come on, ship set! Ядрить. Ambassador! We've got the artifact! Secure the base! Arm the doors! Raise the shields! Hurry, Exy! Give it to me now! Finally, the artifact! You did Заебал. it! It's finally here! Yeah. Congratulations. Have fun winning the war and getting married to the artifact or whatever. But don't forget my money! My cash! My loot! My precious booty! I've been to hell and back, and I think I'm owed a little interest for my troubles. Cash, cards, sacks full of loose bot coins! I don't care how you give it to me! Just hand it over and give me a ship big enough to carry it all. Ship set, Evilware's on the warpath! He's gonna hunt us down to the ends of the universe! The money doesn't matter anymore! You take that back! Steady on, Exy. Now that I have the artifact, you two don't need to worry about Evilware. We don't? No, you don't need to worry about anything. Ever again. Ну конечно. Ну блять, а как иначе? Stop that drone! Ну конечно, ну конечно. What? What the? Where am I?
What is this place? Shipset! Shipset! Where are you? Hello? Can anyone hear me? Shipset? Ambassador? The ambassador. Right. At last, the great hero realized he was no longer of this world. Was he strong enough to accept his own demise, or would his mind shatter under the weight of reality? Who's there? What are you talking about? I'm not dead. Despite everything, our hero didn't believe the morbid truth. Oh, but damn it. I've been hacked. I just gotta find the source and I can get out of here. Choosing instead to armor himself to reality, our hero set out on a new mission. To find his so-called hacker. Okay. This place doesn't make any sense. And then our hero stumbled across flying unicorns. Perhaps that would be enough to convince him of the truth? You don't speak for me. Чего, You're not even блядь? real. Реально единороги. Ебать, копать. Как долго делал я эту игру вообще? Мне даже страшно представить. Bewildered yet endeared, our hero rushed to meet his new friends. They're not real either. Куда? Что? Я куда лечу? Bewildered yet endeared, our hero rushed to meet his new friends. They're not real either. Сука, бред. А, мать твою, они... Ага. Stupid flying bugs. Who the hell hacked me? A kid? Clearly, our hero didn't realize how hurtful his words could be. But given the severity of his situation, he could be forgiven.
Что здесь происходит? Our hero hopped onto the clouds, headed toward the beautiful Rainbow Road. Hey, no backseat driving. None of this is even real. Backseat drive. Perhaps our hero's very real pain would make the truth sink in. Shut up! Apparently, being confronted with the truth brought our hero's more irritable side to the surface. You? Ё-моё. Вот так, сука, прелесть. Come on, show yourself. I got a bullet right here with your name on it. Whoever you are. Ё-моё, это котятки? Вот так вот, It блин. seems our hero lost his temper very easily. Come out, voice in my head. I'll show you who's heading for a rainbow road. The narrator chose not to say anything. But you just said that! Yeah. Oops. Start talking, voice! Where the heck am I? Our hero was suddenly and immediately faced by the most complicated puzzle he'd ever seen. Would he be able to solve it? You've got to be kidding me. А, это бот. Пилище. О, чуть не сдох.
Okay, I've had enough. Come out and face me, you hack. Our hero found himself on the brink of... Hey, I'm no hack. I'm a professional thespian. Aha! You're no narrator. You're just a tadpole. Our hero was about to come face to face with the kingdom's mighty guardian. Story time's over, Froggy. I said the kingdom's mighty guardian. Perhaps our hero was familiar with the game Red Light, Green Light? Дерьмо. Fine, I'll play your game. But quit the stupid narrator stick, Toad. Very well, party pooper. Does this road even go anywhere? Silly hero. All roads lead to nowhere in the end. Well done, hero. Perhaps you won't fall to pieces just yet. Just let me go. I've got a universe to save. What do you even want from me? Stop overthinking it. Just have fun while it lasts. Let's play another game, hero. Ride this cart and make it to the end. Oh, it'll be so entertaining for me. It's a win-win. Doesn't seem like I have a choice, but that's not a win-win. If I make it to the end, can I get out of here? You certainly will, hero. Блин, охеренная тема вообще пошла.
Тут. My rainbow world, it's magical, you'll see. Eternal colors all unfurl, standing all right and all come to me. I'm a magical tale, wonderful on overload, a dash of food to a dash of mead. You could stay with me forever, an everlasting revelry. That's right, my kingdom never ends. It's fun and games far and wide. Red light, green light, who could resist? You'll forget whether you're dead or alive. Let's be friends until the end of time. Playing games, singing songs, and writing timeless rhymes. No more, my friend, it seems you have arrived. Ribbit. Ribbit. Marvelous, marvelous. Way to stick the landing, hero. Cram it, Frogface! Just get me out of here now! Why are you in such a rush to leave? You've got all the time in the world. Where else could you even go? Come, let me show you my wonderful car. Как же ты, собака, меня душишь. Papier-mâché castle, bug breath. The fate of the universe is at stake. I've got to get out of here. Is it, though? Let's play another game, hero. Behind this door is what you wish for most in the world. Oh, is that so? Maybe. Anything's possible. Who knows? Well, I know, but you don't. You'll have to pass these 3 trials of joy to Не, find ебал я в рот. Короче, не сегодня. Не сегодня. 4 часа ночи уже. Все, нахуй. Это был конец. На сегодня хорош. Хорош. Пизду. Все. Ебал я в рот. В натуре ебал я в рот. Пизду, блядь. Пизду, блядь. Я заебался. Я заебался. Я супер заебался. Я супер-мега заебался. Не, ну игра прикольная, все такое, но охереть она, конечно, такая вся. Насыщенная. Да, насыщенная. До завтра. Всем пока.